السلام عليكم. Welcome to my channel إنجليزي تجريبي. This is Ahmed Adli. In our video today we're going to study together parts of speech. أجزاء الكلام في اللغة الإنجليزية. أول حاجة هنستفاد إيه لما نتعلم parts of speech؟ هنقدر بعد كده ننتقل ل sentence structure and different types of sentences وأنواع مختلفة من الجمل. يا ريت نركز. In English language عندنا 9 parts of speech. There are 9 parts of speech. في 9 أجزاء للكلام in English language. تعالى كده نتعرف عليهم بسرعة. Number 1 nouns, pronouns, verbs, adjectives, adverbs, conjunctions, determiners, prepositions, interjections. تعالى ناخد معلومة سريعة عن كل واحد فيهم. الناونز هي names for people أو thing أو place. البروناونز زي ما انتم عارفين هي البروناونز الضمائر. الفيربس الاكشن بتاع الجمله. الادجكتيفز اللي بنستخدمها عشان نوصف الناس. الادفيربس بنستخدمها عشان to describe a verb. الكونجنكشنز بنستخدمها علشان to link our ideas together. الديترمينرز او الادوات اللي بنستخدمها عشان نحدد which noun we are talking about. البريبوزيشنز وهي حروف الجر والانترجكشنز اللي هي الاكسكلاميشنز او الاكسبريشنز اللي بيبقى فيها مشاعر سواء anger او happiness and so on. Let's go together. We're going to talk about each one separately and details. Number 1 in nouns. يعني ايه a noun? A noun is a word that's used to name a person, an animal, a place, a thing or an abstract idea. الاسم هو كلمة بنستخدمها عشان نسمي الشخص. ممكن أقول أحمد، ممكن أقول a teacher، ممكن أقول an animal يعني a cat, a dog, a place ممكن أقول a park, a school, a thing مثلا a pen, a paper, or an abstract idea زي كلمة love الحب، tolerance التسامح، mercy الرحمة and so on. When nouns can be classified into different categories. يعني في تصنيفات يا أصدقائي كتيرة جدا للناونز. تعال نشوف number 1. أول تصنيف للناونز ممكن نقسمها ل common و proper nouns. Again, a common and a proper noun. تعال نشوف مع بعض number 1 ال common nouns. ال common nouns هي a general person, place or thing or idea. General يعني اسم عام ممكن أطلقه على أي شخص أو مكان أو شيء أو أي فكرة. يعني مثلا ممكن أقول على a man a girl. أي حد ممكن أقول عليه he's a man أو she's a girl. ممكن أقول على الحيوانات مثلا a cat, a mouse. ممكن أقول country دولة, a city مدينة. ممكن أقول a car, a plane. ممكن أقول على مثلا أي حاجة it's a time, occasion مناسبة. لكن الناحية التانية ال proper nouns هي a specific person, place, thing or idea. بتبقى اسم بس بيبقى مخصص لحد معين. يعني مثلا عندنا أسامينا أحمد، منى. في ناس معينة بقول لها أحمد، في ناس معينة بقول لها منى، في ناس معينة بقول له محمود. مثلا في عندنا توم اند جيري، الكات والدوج أو الماوس اللي بيطلعوا دايما في الكرتون. الكات اسمها توم والماوس اسمه جيري. في عندنا بلد معينة اسمها ايجيبت، مدينة معينة اسمها ألكسندريا. في نوع معين من السيارات اسمه مرسيدس والطائرات بوينج. في شهر معين اسمه نوفمبر. في مناسبة معينة اسمها عيد الأضحى أو الكريسماس. ودول يا أصدقائي ال proper nouns. ودايما ال proper nouns are capitalized. لو أنت واخد بالك معايا شايف أول حرف عندنا في أحمد، منى، توم، جيري، إيجيبت، ألكسندريا، مرسيدس، بوينج، نوفمبر، عيد الأضحى، كريسماس، كلهم they are capitalized. لكن بالنسبة لل common nouns they are not always capitalized إلا لو جم في بداية الكلام. يبقى ده أول كاتيجوري عندنا common و proper nouns. عشان تذكرهم بسهولة ال common nouns بتبقى general لكن ال proper nouns بتبقى specific. تعال نشوف مع بعض the second category أو التصنيف الثاني للnouns. The second category for nouns ممكن تبقى countable و uncountable nouns. تعال نتعرف يعني إيه countable nouns و uncountable nouns. ال countable nouns can be counted. أقدر أقول one book, two books, three books. وعلشان هي can be counted ممكن تبقى singular وممكن تبقى plural. ممكن أقول there is a book on the table
أو there are books on the table. وممكن نستخدم معاها numbers 1 book 2 books 3 books. ومع الأسماء المفردة منها ممكن نستخدم a or an. I ate a sandwich and an apple. كمان ممكن يجي قبلها determiners زي few بمعنى عدد قليل many معناها عدد كبير. دايما الناس بتقول there are few good people. في ناس طيبين قليلين. أو there aren't many good people. لكن ما ينفعش نستخدم little or much هنستخدمهم مع ال uncountable nouns. في determiners تانية كتيرة ممكن نستخدمها مع ال countable nouns زي the و some و any و no a lot of lots of enough and plenty of. يلا ننتقل للنوع التاني ال uncountable nouns. احنا قلنا هنا ال countable nouns can be counted لكن هنا cannot be counted زي عندك ال liquids ال powders ال grains مثلا sand. احنا قلنا ال countable nouns can be singular and plural. طب بالنسبة لل uncountable nouns they only come in singular form يعني بنعتبرها كأنها singular nouns حتى الverb بتاعها بيبقى singular. drink water. Water is important for your health. احنا قلنا هنا ممكن نستخدم معاهم numbers لكن هنا we cannot use numbers حولها كمان a or an before ال uncountable nouns. احنا قلنا هنا في ال countable nouns ممكن نستخدم few و many لكن هنا نستخدم little or much. أنا بقول my father has little patience. كلمة patience الصبر يعتبر من uncountable nouns علشان كده بتاخد little. أو ممكن أقولها بطريقة تانية my father does not have much patience. هنا يقابل بدل many هنستخدم much. مش هينفع نستخدم few or many. ممكن مع ال uncountable nouns وكمان ال countable nouns نستخدم the, some, any, no, a lot of, lots of, enough and plenty of. تعالى كده نفتكر احنا بنتكلم عن ايه؟ بنتكلم عن ال nouns وقلنا ال nouns can be classified into common و proper nouns. طب وال second classification countable و uncountable nouns. يلا نروح مع بعض لآخر classification لل nouns أو التصنيف الأخير. Let's go. Do you know my friends إن في بعض nouns are always plural. خاصة nouns يا أصدقائي اللي بتتكون من two parts. أنا بقول Mr. أحمد is wearing glasses. أنا لو شلت ال es من كلمة glasses هتبقى كلمة تانية خالص. إحنا لما بنروح البيتش we wear shorts. لو أنا شلت ال s من كلمة shorts اتحولت كلمة تانية. ليه يا مستر؟ عشان الكلمات دي دايما always plural and they don't have a singular form وإحنا بنسميها plural nouns. زي مثلا my trousers are too tight. The stairs are very steep. في عندنا نوع تاني من الناونز اسمه ال collective nouns. ال collective nouns هي مجموعة من الناونز they refer to a group of people. يعني لما أقول لك مثلا كلمة team أو مثلا for example a football team. فريق الكرة لما بقول a football team أنا مش بتكلم عن واحد أنا بتكلم عن 11 players. فهي ال collective nouns they refer to a group of people, animals or things. عندنا كلمة army جيش audience المستمعون class company crew اللي هو طاقم السفينة أو الطيارة crowd date family group media press public staff and orchestra. طيب يا ترى بالنسبة للcollective nouns احنا قلنا البلورال nouns بتاخد plural verb. طب والcollective nouns ينفع الاتنين يا أصدقائي. ممكن أقول my family is very dear to me أو I have a large family they are very dear to me. بس طبعا في little difference in meaning. لما أقول my family is very dear to me أنا I think about my family as a single unit بتكلم عنهم كلهم كمجموعة واحدة. لكن I have a large family they are very dear to me أنا هنا بتكلم عليهم على أساس إن هم individuals يعني أفراد. فالcollective nouns can be singular و can be plural at the same time. وكده يكون وصلنا لنهاية الناونز وكده أخدنا الناونز يعني names for people, thing, animal or an abstract idea. ممكن تبقى common و proper, countable و uncountable noun وكمان plural و collective nouns. جاهزين؟ لإيه يا مستر؟ عندنا كويز.
Read the sentences and find the nouns in the following sentence. عايزين نطلع النouns. Number 1. Mark and Jennifer have a son. ما تنسوش يا أصدقائي نحدد نوع الnoun common, proper, countable, uncountable, collective or plural. طبعا Mark, Jennifer, son. عندنا Mark و Jennifer are proper nouns لكن son this is a common noun. Number 2. There are many people in this classroom who are missing assignments. People ده يعتبر common noun. Classroom it's a common noun. Assignments it's a common noun too. I am ready for Thanksgiving. في عيد اسمه عيد الشكر عند الأمريكانز. I am ready for Thanksgiving. طبعا Thanksgiving وزي ما انت شايف it's capitalized عشان كده it's a proper noun. Number 4. The man in the mirror was no one but himself. The man in the mirror was no one but himself. يبقى هنا النون عندنا man وكمان ده it's a common noun. Mirror برضو it's a common noun. I have never been so upset in my life. I have never been so upset in my life. هنا النون الوحيد الموجود عندنا في السنتنس هو my life أو life وهنا تعتبر a common noun. يلا ننتقل للسكند part of speech عندنا النهاردة. The second part of speech we have today pronouns. A pronoun. ولو انت واخد بالك كلمة pronoun فيها جزء من الnoun. A pronoun can replace a noun. يعني هي بتيجي مكان الاسم. يعني ما ينفعش نحط noun و pronoun at the same time. ما اقدرش اقول مستر احمد و he teaches English. ممكن تقول مستر احمد teaches English. He's an English teacher. وعندنا انواع كتيرة جدا من البروناونز بس انت لازم تعرف ان البروناون it's a word that replace a noun. تعال نشوف ال different classifications بتاعت البروناون. أول جروب عندنا اسمه the personal pronouns أو الضمائر الشخصية. ال personal pronouns أوكي ممكن تيجي as a subject وممكن تيجي as an object. السبجكت يا أصدقائي اللي هو بيجي قبل الverb. I love my kids. I this is a subject pronoun. لكن my kids love me. Me is an object pronoun. يبقى ال personal pronouns ممكن تيجي مكان السبجكت ممكن تيجي مكان الأوبجكت. طب هي تيجي مكان السبجكت والأوبجكت مش احنا اتفقنا ال pronoun it's a word that replace a noun. ال pronouns اللي بتيجي قبل الverb أو مكان السبجكت I, you, he, she, it, we, you, they. لكن ال pronouns اللي بتيجي مكان الأوبجكت me, you, him, her, it, us, you, them. طب تعالى نلعب لعبة جميلة جدا. I love you and you love me. You love me and I love you. He loves me, I love him. She loves me, I love her. It loves me and I love it. We love you and you love us. Okay? They love me and I love them. وده أول جروب يا أصدقائي من البروناونز اسمه إيه؟ البيرسونال pronouns. وممكن يبقى subject pronouns وكمان object pronouns. تعال نشوف the second group. The second group عندنا في البروناونز هو ال possessive pronouns ضمائر الملكية اللي بنستخدمها علشان تشو possession الملكية. أول حاجة عندنا possessive adjectives صفات الملكية my car, your car, his, her, its car, our car, your car, their car. وفي حاجة مميزة لل possessive adjectives إن هي لازم تيجي before a noun عشان كده احنا بنعتبرها adjectives صفات ملكية والصفة لازم يجي بعدها اسم موصوف. النوع الثاني من البروناونز أو ال possessive pronouns ضمائر الملكية mine, yours, his, hers, its, ours, yours, and theirs. في حاجة مميزة أو خاصة بال possessive pronouns إن هي مش بيجي بعدها nouns خالص هي بتيجي مكان الnoun والpronoun. تعال نشوف كده. This is my car. This car is mine. This is your car. This car is yours.
This is his car. This car is his. This is her car. This car is hers. This is our car. This car is ours. This is your car. This car is yours. This is their car. This car is theirs. وده تاني جروب عندنا بعد ال personal pronouns عندنا ال possessive pronouns. تعال نشوف. Let's see another group. من اسمها كده demonstrative pronouns أو ضمائر الإشارة. أنا بستخدمها to point to someone or something. وبنقسمهم لsingular وplural. الsingular pronouns عندنا this with that. والplural pronouns these with those. كمان ممكن نشوف إيه الحاجة القريبة. لو أنا بشاور على حاجة قريبة بقول this is my pen. لكن حاجة بعيدة that is my bag. حاجة قريبة these are my friends أو those are my brothers. يبقى this, that, these, those. يلا يا أصدقائي نفتكر مع بعض. احنا دلوقتي بنتكلم عن ال pronouns. أخدنا ال demonstrative pronouns اللي هو subject وال object pronouns. وكمان أخدنا ال possessive adjectives وال possessive pronouns. ودلوقتي خلصنا ال demonstrative pronouns. Let's see, we have more pronouns, my friends. عندنا نوع من ال pronouns اسمه indefinite pronouns. ال indefinite pronouns هي الضمائر الغير محددة. زي بقول مثلا who loves Mr. Ahmed? Everybody هنا does not refer to specific people. بتتكلم بشكل عام. وعلشان تذاكر ال indefinite pronouns بسهولة أنا قسمتها لك ل 3 groups. في جروب دايما singular زي everybody, everyone, everything, someone, somebody, something, nobody, no one, nothing, each, either, enough, one, other, less, little, neither. زي مثلا enough is enough. البروناونز دي دايما الفيرب بتاعها بيبقى singular زي في الأغنية بتاع انريكي جلاسياس في Do you remember me لما قال في آخر الأغنية somebody's me, somebody is me. الجروب التاني يا أصدقائي هما they are always plural زي both, few, fewer, many, others, several. Fewer are smoking these days. شايف الفيرب يا صديقي؟ Fewer are smoking these days. الجروب الأخير ممكن ياخد singular verb وممكن ياخد plural حسب إن هو بيشير لإيه أو جاي مكان إيه. زي all, any, more, most, none, and some. أنت روحت البيت بتقول لي مامي Is there any food؟ في أي أكل باقي؟ فبتقول لك للأسف all has been eaten. هنا all أخدت has لأن هي بتشير لكلمة food والfood هو يعتبر an uncountable noun. لكن أنت بتقول have my friends arrived؟ أصدقائي وصلوا؟ قالوا لك yes all have arrived لأن all هنا جاية مكان your friends وده ال indefinite pronouns. يلا let's go we have more pronouns. In this part يا أصدقائي we're talking about relative pronouns ضمائر الوصل who, whom, which, whose, when, where وفي كمان عندنا that. الريلاتيف pronouns بنستخدمها علشان to link two sentences together بنربط جمل مع بعض. I met the man helped my brother. ممكن أقولها بطريقة تانية I met the man who helped my brother. هنا هو يعتبر it's a relative pronoun. I met the man my brother helped the man. I met the man whom my brother helped. هنا استخدمت whom عشان هي جاية مكان المان اللي هو الobject. Which I bought the car. The car helped me to save my time. I bought the car which helped me to save my time. هنا which جاية مكان كلمة car. I bought the car. My wife loved the car. I bought the car which my wife loved. هنا كلمة which أو الpronoun which جاي مكان كلمة car. I met the man, his daughter is my neighbor. I met the man whose daughter is my neighbor. I met the man whose daughter is my neighbor. وهنا whose جاي مكان his. I love the tree. Its branches overhang the street. I love the tree. بحب الشجرة اللي هي فروعها بتتشابك في الشارع. يبقى I love the tree whose branches overhang the street. هنا whose جاي مكان its. الpossessive adjective.
I remember the day I first met you on it. ممكن أقول I remember the day when I first met you. وهنا when جاية مكان at وجاية مكان on. I remember the place I first met you in it. I remember the place where I first met you. ودول يا أصدقائي اسمهم relative pronouns وبنستخدمهم عشان to link ideas together. تعال نشوف نوع كمان من ال relative pronouns مهم جدا جدا. النوع ده اسمه reflexive pronouns. الضمائر المنعكسة. myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves. أنا بستخدم ال reflexive pronouns لحاجتين. لما يكون السبجكت هو الأوبجكت. يعني أنا بقول مثلا منى is looking at منى in the mirror. هنا عندي subject منى والobject منى. ممكن أقول منى is looking at herself. أنا بقول أحمد likes أحمد اللي هو نفسه يعني. ممكن أقول أحمد likes himself. وكمان استخدامي التاني للreflexive pronouns إن أنا بستخدمهم علشان أقول أنا بعمل الحاجة لوحدي. I go to school myself. وعلى فكرة هنا ممكن يا أصدقائي نقول by myself. وعندنا examples كتيرة. I am proud of myself. أنا فخور بنفسي. You're going to have to drive yourself to school today. أنتوا هتروحوا المدرسة لوحدكم. He wanted to impress her, so he baked a cake himself. Jennifer does chores herself. The car is in a class all by itself. We don't have to go out, we can fix dinner ourselves. You are too young to go out by yourselves. The actors saved the local theater money by making costumes themselves. وخلي بالك في عندنا yourself وفي عندنا yourselves. لما بنشير لمفرد بنقول yourself لكن هنا plural هتبقى yourselves. وكده نكون وصلنا للpronouns أو نهاية الpronouns. تعال نراجع مع بعض. يعني ايه pronouns؟ It's a word that replaces a noun. قسمنا الpronouns لpersonal pronouns, subject وobject pronouns. بعد كده أخدنا ال possessive pronouns وقلنا في possessive adjectives زي my car وفي possessive pronouns زي mine. بعد كده انتقلنا ل demonstrative pronouns وضمائر الإشارة this with that with these with those. واتكلمنا عن ال relative pronouns who, which, where, that, when. وأخيرا ال reflexive pronouns وال indefinite pronouns اللي هي مش بتشير لحد معين. دلوقتي جه ميعاد الكويز. Identify the pronouns in the following sentences. وكمان يا ريت يا أصدقائي نحدد نوع ال pronouns إيه. Number 1. They have never been so happy. فين ال pronoun يا أصدقائي؟ طبعا they. طيب نوعه إيه؟ It's a subject pronoun. Number 2. It was a really good day today. It was a really good day today. طبعا ال pronoun عندنا it وده يعتبر it's a subject pronoun. 3. She was upset with herself for failing it. She was upset with herself for failing it. هنا يا أصدقائي عندنا 3 pronouns in one sentence. يبقى she ده يعتبر a subject pronoun. Herself this is a reflexive pronoun. Failing at it طبعا عايد على الامتحان عشان كده this is an object pronoun. You and I should take a walk. You and I should take a walk. طبعا you, I, they are both subject pronouns. The candy is neither yours nor mine. The candy is neither yours or mine. هنا yours or mine both are reflexive pronouns. No. They are possessive pronouns أو ضمائر ملكية. Let's go to number 3. ال part of speech number 3 عندنا هو أهم part of speech في البارتس كلها. ال verbs. A verb is a word. ممكن تبقى كلمة واحدة I went to school. وممكن تبقى a combination of words زي Mr. Ahmed is speaking now that indicates action بتشير إلى الفعل أو a state أو حالة of being or condition. يبقى ال verbs it's a word or a combination of words that indicates an action or a state of being. زي Mr. Ahmed is speaking now أو I went to school yesterday. يلا نركز ونشوف عندنا different kinds of verbs.
الverbs يا أصدقائي can be categorized into two main groups. يعني قسمين أساسيين. ممكن نقول main verbs وممكن نقول helping verbs. أفعال أساسية وأفعال مساعدة. يلا نزوم على المين verbs. المين verbs ممكن نقسمها برضو ل two groups. عندنا action verbs أفعال فيها action زي dance, jump, run, sleep, eat. وفي stative or linking verbs. stative verbs هي الأفعال اللي مفيهاش action زي love و like و enjoy وهنتكلم عنها بالتفصيل. تعال نزوم أكتر على الأكشن verbs. الأكشن verbs ممكن نقسمها ل two groups transitive و intransitive verbs. واحنا بنفتح ديكشنري هتلاقي جنب الفيرب مكتوب I أو T. يعني إيه transitive verbs؟ تعال نقرا كده we are taking. هل ينفع نقف؟ لا، الفيرب ده محتاج object مفعول به بعدها. عشان كده we are taking a class. هنا الفيرب ده يعتبر a transitive verb لأن هو it needs an object to complete the meaning. ما ينفعش نقف ونقول we are taking ونقف. وفي بعض transitive verbs بتاخد اتنين objects. الجروب التاني أحمد is sleeping now. على فكرة now is not an object. It's a time adverb أو ظرف زمان. أحمد is sleeping. هل المعنى complete من غير الأوبجكت؟ Yes mister, it's complete. علشان كده ده اسمه intransitive verbs. يبقى الverbs بالنسبة للأكشن verbs ممكن تبقى transitive verbs وممكن تبقى intransitive verbs. وخلي بالكم في أفعال ينفع الاتنين. مثلا my uncle grows potatoes. My uncle ده subject, grows ده الverb, potatoes ده الأوبجكت. يبقى كده ده يعتبر transitive. لكن my sister grew tall. My sister grew tall. هنا tall ده مش object, it's an adjective. عشان كده هنا بمعناه يزرع لكن هنا معناه ينمو. احنا لسه يا أصدقائي بنتكلم عن الأكشن verbs والتصنيف التاني ليها regular verbs و irregular verbs. أحمد watched the film. ببساطة الverb بياخد ed عشان يبقى في الباست والpast perfect. لكن هنا أحمد ate chocolates. هنا الverb irregular. كمان في تصنيف ثالث للأكشن verbs non-phrasal verbs والphrasal verbs. تعال نشوف يعني إيه non-phrasal verbs. أحمد looked at the window. أحمد looked at the window. الverb look هنا معناه الأساسي إيه؟ معناه ينظر. هنا معناه بالمعنى الأساسي بتاعه. لكن أحمد is looking for his ball. أنا استخدمت preposition أو particle تفتح حرف جر للفعل look فتغير معناه. هنا معناه search for أو بيبحث عنه. مثال تاني يا أصدقائي عندنا get. get معناها إيه؟ معناها يحصل أو يجيب. Can you get me some water؟ لكن لما أقول get up I get up early هنا معناها يستيقظ. واللغة الإنجليزية is rich in its phrasal verbs. فيها phrasal verbs كتيرة جدا جدا. عندك get up, get on, get on with, get off. كل دي تعتبر phrasal verbs. نرجع تاني phrasal verbs, non-phrasal verbs, regular verbs, irregular verbs, transitive, intransitive. يلا نروح على stative verbs. الstative verbs ممكن نسميها non-action verbs. الأفعال اللي ما فيهاش action. وزي عندنا أول جروب مجموعة الemotions love و like و enjoy و hate و adore. أفعال senses I see, I taste, I feel, I smell. أفعال thought والتفكير believe, understand, realize, recognize. وكمان عندنا أفعال possession الامتلاك have, has, own. تقدر تمثل لي فعل verb to have؟ ما يتمثلش ما فيهوش اكشن. في افعال تانية زي coast وfet وmatter. مهم جدا تعرف ان الستيتيف verbs are never used in continuous tenses. حتى لو استخدمناها في continuous tenses في present continuous past continuous بتدينا معنى تاني خالص. يبقى دلوقتي احنا بنتكلم على الستيتيف verbs او بنسميها ايه يا اصدقائي؟ non-action verbs. في كمان عندنا linking verbs. linking verbs زي verb to be am و is و are و become و turn و appear كلها اسمها linking verbs. ولازم تعرف ان linking verbs دي بيجي بعدها an adjective. زي ما بنقول it becomes hot in summer. it becomes hot in summer لان الverbs غالبا بيجي بعدها adverb لكن ما عدا linking verbs بيجي بعدها adjective. احنا بنتكلم دلوقتي يا اصدقائي عن المين verbs وقلنا action verbs و stative or linking verbs. المجموعة الثانية هي helping verbs. helping verbs زي ما بنقول الفعل المساعد. ممكن نقسمه auxiliary زي مثلا verb to be. Mr. Ahmed is playing tennis now. هنا is it's an auxiliary.
بس خلي بالك verb to be ممكن يجي a main verb. For example Mr. Ahmed is a teacher. هنا is it's a main verb وممكن تيجي ك auxiliary زي Mr. Ahmed is playing tennis now. من أشهر ال auxiliaries في الإنجليش يا أصدقائي هو verb to do. I do not eat fast food. I do not eat fast food. هنا المين verb eat لكن ال helping verb do. Mr. Ahmed has eaten his breakfast. من ال auxiliaries كمان verb to have. هنا has is an auxiliary verb لكن eaten هو المين verb. وبرضو خلي بالكم verb to have ممكن يجي كمين verb I have a sister. ممكن يجي ك helping verb I have finished my homework. بالنسبة للauxiliaries أو helping verbs في عندنا model verbs زي must, has, had, will, would, shall, should, can, could, may, might, and ought to. كده دي بسرعة كده تصنيفات الverbs كلها. تعال بقى نروح للكويز بتاعنا ونحدد الverbs ونشوف نوعها ايه. Identify the verbs in the following sentences. Number 1. Marian was the first woman to become vice president. الverbs اللي عندنا was وكمان عندنا become. was و become يعتبروا linking verbs لأن هما بنفس ممكن نستخدم مكانهم verb to be. I love him. Love it's a state of verb لأنه هو من أفعال الemotions. There is a large group of students in the hallway. احنا ما عندناش غير verb واحد هو is وده يعتبر من linking verbs. She danced all night long. Danced it's an action verb. I will be 18 next month. طبعا هنا verb to be وده يعتبر من linking verbs أو stative verbs. ننتقل. Let's move to a new part of a speech. Number 4 يا أصدقائي هنتكلم عن ال adjectives. An adjective it's a word that describes or provides information about a noun or a pronoun. هي كلمة بتديني معلومة أو بتوصف a noun. دايما بنقول Dad is a hard-working man. Hard-working مجتهد هنا بتوصف كلمة man. أو he's so ambitious هو طموح جدا. هنا ambitious بتوصف البروناون he اللي هو جاي مكان that. يبقى نقول تاني an adjective is a word that describes a noun or a pronoun. تعال نتكلم عن different kinds of adjectives وأنواع الصفات. Different types of adjectives. تعال نشوف number 1. It's a lovely table. الadjective lovely هنا it expresses opinion صفة الرأي. It's a big table. Big طبعا it shows size. It's a round table. Round مدورة يبقى shape. It's an old table. It shows age العمر ترابيزة قديمة. It's a brown table. طبعا this adjective shows color. It's an English table. This adjective shows origin. مصدرها فين معمولة فين. It's a wooden table. This adjective shows الماتيريال المادة المستخدمة فيها. It's a broken table. This adjective shows an observation صفة الملاحظة أنا بلاحظ إن هي مكسورة. It's a coffee table. This adjective shows purpose. في عندنا صفة اسمها صفة purpose أو الغرض زي مثلا I am wearing reading glasses. إحنا بننام in the sleeping room. إحنا بنلبس running shoes. كلها اسمها adjectives of purpose. تعال نتكلم عن order of adjectives. لو أنا هوصف كلمة واحدة هستخدم أكتر من adjectives في دول. Which order I should follow. احنا قلنا من شوية ان احنا عندنا different kinds of adjectives. opinion, size, shape, age, color, origin, material, purpose. لو انا هستخدم كل الصفات دي before the word bag هقولها ازاي؟ a beautiful, small, rectangular, new, brown Italian leather business bag. We're going to follow the same order. هنمشي بنفس الترتيب. وعشان نسهل عليك احفظها كده دوشة كومب. D a determiner وهنتعرف مع بعض النهارده يعني ايه a determiner. O opinion صفة الرأي. S size shape الشكل. age C color. O origin
بعد كده صفة الماتيريال، وآخر حاجة البيربز. بس صراحة it's not logic إن احنا to use all of these adjectives before a noun، بس ممكن 2 أو 3 في نفس الفكرة ممكن هنتبع we follow the same order. يعني ممكن أقول it's a beautiful new leather bag. It's a beautiful new leather bag، وده بالنسبة للorder of adjectives. آخر حاجة في الادجectives قبل ما نروح للتست أو الكويز بتاعنا position of adjectives. احنا هنلاقي الصفات فين في الجملة؟ Number 1 I have an elegant red German car. قبل ما نتكلم عن ال position of adjective تعال نشوف الترتيب ده. elegant red German car. elegant دي صفة الopinion، red the color، German ده الأوريجين. الادجectives بتيجي دايما before a noun، على عكس اللغة العربية أصدقائي. أنا بقول عربية ألماني car German، لكن في الإنجليش we say German a German car. مش بس كده، بعد الستيت أو اللينكين verbs، ونخلي بالنا من النقطة دي. في verbs احنا أخدناها من شوية اسمها state أو linking verbs، زي become و get و be و taste و feel و smell و appear و look و seem و sound. في أغنية مشهورة جدا بيقول you look beautiful in white. It's normal إن احنا نستخدم adverb بعد الverb، وهنتكلم عن الادverbs يا أصدقائي بعد شوية. لكن هنا look بمعنى يبدو ده يعتبر من الستيت verbs أو linking verbs، عشان كده بيجي بعده adjective. The news sounds encouraging. الخبر يبدو مشجع. برضو ال adjectives ممكن تيجي بعد الverb make و leave و find و keep، بس يجي object بعد كده ال adjective. I found the dog kind. I will make my family happy. ده بالنسبة لمكان ال adjectives. يبقى كده احنا اتكلمنا عن يعني what's an adjective. Number 2 اتكلمنا عن order of adjectives أو ترتيب الصفات، وكمان نهينا بال position of adjectives. ممكن تيجي before a noun، ممكن تيجي بعد state أو linking verbs، ممكن تيجي بعد make و leave و find و keep and so on. مستعدين يا أصدقائي؟ Let's go for the quiz. Identify the adjectives in the following sentences. عايزين نحدد ال adjectives. Number 1 There are many good students in high school. There are many good students in high school. طبعا عندنا two adjectives. فين يا أصدقائي؟ Good, high. Number 2 She was grateful for the interview. She was grateful for the interview. She was grateful ممتنة مبسوطة. 3 I am a very intelligent person. I am a very intelligent person. طبعا intelligent. Number 4 The basketball team was very adept in knowing the difficult plays. The basketball team was very adept in knowing the difficult plays. عندنا two adjectives. Adept يعني ماهر جدا جدا. Difficult برضو صعب. The bluish green sky was a beautiful sight to see. Bluish green it's an adjective. في واحدة كمان beautiful sight to see. وكده يكون اتكلمنا عن ال adjectives. Let's move to the adverbs. Adverbs is a word used to give information about a verb أو adjective أو other adverb. نفتكر كده مع بعض. Adjectives is a word أو are words that give information about a noun or a pronoun. لكن adverb بتوصف الverb، زي بقول عمر speaks English fluently. adverb fluently اللي هو بينتهي ب ly بيوصف الأكشن الverb. He's so ambitious. Ambitious the adjective. So بتوصف ambitious اللي هي الادجكتيف، يعني الادفيرب ممكن يوصف صفة تانية. أو they run very quickly. أنا عندي quickly it's an adverb بتوصف run، لكن very بتوصف الادفيرب. يعني أنا عايز أقول لك إن الادفيرب ممكن يوصف الفيرب، ممكن يوصف الادجكتيف، ممكن يوصف adverb كمان. تعال نتكلم. يلا نتكلم عن أنواع الادفيربs in English language. الادفيرب اللي بتقول لك فين الحاجة بتتعمل. I read in the library. In the library, this is called an adverb place. I was born in winter. This is called an adverb of time. She speaks politely. This is an adverb of manner. I usually speak English in my classes.
This is an adverb of frequency. I study hard to get a high mark. To get a high mark, this is an adverb of reason. Extremely, very, so, quite, rather, very, fairly. This is called an adverb of degree اللي احنا بنستخدمها عشان to describe an adjective. مثلا ممكن أقول I am extremely sorry ونوصف adverb يعني she behave extremely badly. طبعا هما اسمهم adverbs of degree. تعال ننتقل للorder of adverbs. لو أنا حبيت في الجملة بتاعتي أستخدم أكتر من adverb يعني place وtime وmanner وfrequency وreason وdegree هرتبهم إزاي؟ دلوقتي يا أصدقائي we are talking about order of adverbs. لو أنا الجملة بتاعتي فيها أكتر من adverb مثلا I meet my friend happily at school every day in the morning to study together. لو أنا شفت happily it's an adverb of manner. At school this is a place. Every day this is an adverb of frequency. In the morning this is an adverb of time. To study together this is an adverb of reason. الترتيب كده صح manner place frequency time reason. وأنا عشان أسهل عليك man pays fees to rabbits. Man pays fees to rabbit ده ترتيب الادverbs. Man manner pays place fees frequency time rabbit reason. وده يعتبر order of adverbs. احنا اتكلمنا عن ايه؟ اتكلمنا وقلنا what is an adverb. Number 2 different types of adverbs. Number 3 order of adverbs. يلا يا أصدقائي let's move and go for the quiz. Identify the adverbs in the following sentences. ممكن نحدد فين الادverbs؟ يا سلام لو تقول لي what kind of adverb is it? Ashley danced very well. احنا هنا عندنا two adverbs. Very ده يعتبر an adverb of degree. Well it's an adverb of manner. Well بتوصف danced و very بتوصف well. I swiftly ran after the ball. طبعا عندنا swiftly. Swiftly بسرعة جدا it's an adverb of manner. She angrily slammed the door shut after screaming very loudly at her boyfriend. الإكزامبل ده يا أصدقائي فيه 3 adverbs. Angrily ده يعتبر an adverb of manner. Very adverb of degree. Loudly adverb of manner. She's a very happy person to be around. She's a very happy person to be around. طبعا very it's an adverb of degree. The night crept up stealthily like a burglar in a house. The night crept up stealthily like a burglar in a house. طبعا هنا stealthily يعتبر it's an adverb of manner بتوصف creeping أو يعني الليل كان بيتسحب زي الحرامي اللي بيدخل بيمشي يعني بشويش. ده بالنسبة للadverbs. Let's go for the determiners. الأدوات يا أصدقائي. إيه هي الdeterminer؟ الdeterminers يا أصدقائي مرتبطة بالnoun. بتحدد لنا بكل بساطة which noun we are talking about. A determiner it's a word that introduces a noun. يعني دايما لازم بيجي مع nouns زي أو and with this with every with those with many. I ate an apple. An apple. This is my book. I have 5 friends. And وماي و5 كلهم يعتبروا determiners لأن هم بيجوا مع nouns وبيحددوا لنا which noun we are talking about. يلا يا أصدقائي ننتقل لأنواع determiners. There are many types of determiners in English language. أول نوع من determiners الarticles a و an with that. Number 2 quantifiers few, a few, many, much, each, every, some. Administratives this, that, these, those. Possessive adjectives أو possessives my book, your book, our book, their book, hers, whose. ممكن أقول my friend's book يعتبر this is a determiner لأنها بتحدد ده كتاب مين. In numbers 1 2 3 4 5 وكمان الordinal numbers زي first و second و third and so on. كل دول يا أصدقائي اسمهم determiners ودايما they are connected to the nouns أو مرتبطين جدا بالnouns. Number 7 خلينا ننتقل للconjunctions. الرابط. A conjunction is a word
زي عندنا and, because, but, for, if, or, and when. الconjunctions استخداماتها كبيرة جدا. ممكن نستخدمها to connect phrases العبارات clauses وكمان sentences. تعال نشوف example. I will come either tomorrow or after. هنا either or بتربط بين tomorrow و after. I have a dog, a cat and a dog. هنا and بتربط بين cat و dog. After I finish, I will go home. هنا after بتربط لنا two clauses اللي هي الأولانية I finish والتانية I will go home. تعال نتكلم يا أصدقائي عن different kinds of conjunctions. أول type من الconjunctions اللي هنتكلم عليها النهاردة هم الفان بويز. اسمهم إيه؟ الفان بويز. for and nor but or yet and so. دول بنسميهم إيه؟ الفان بويز. الفان بويز بنسميهم coordinating conjunctions. coordinating conjunctions بنستخدمهم to join words. ممكن كلمتين I ate an apple and a sandwich. phrases عبارات I said good morning and good afternoon. أو an independent clauses. وهنتعرف معنى إيه clause. الclause هي الجملة اللي فيها subject و verb وهم عددهم 7 fan boys for a and nor but or yet and so. I go to the park every Sunday for I love to watch the ducks on the lake. I watch the ducks on the lake and the children playing soccer. I don't go for the fresh air, nor for the ducks. I just like soccer. Soccer is entertaining in winter, but it's better in the heat of summer. The children play on two teams, blue or white. I always take a book to read, yet I never seem to turn a single page. I am the mother of one of the players, so I watch the soccer game each week. اسمهم ايه يا اصدقائي؟ coordinating conjunctions وهنذاكرهم ازاي؟ الفان بويز. 2. تاني نوع عندنا اسمه subordinating conjunctions. انا افضل ان احنا نقرا الاكزامبلز في الاول. Because of him I learned how to start my own business. Because ده يعتبر من subordinating conjunctions. Everything will fall into place if you start at the beginning. كل حاجة هتبقى تمام لو بدأت من الأول. Until you try, you will never know. لغاية ما تجرب عمرك ما هتعرف. I add a new entry to my gratitude journal when I wake up in the morning. As I write this letter, I know I must say goodbye. Life's been so happy since I moved to Chile. It's subordinating conjunctions. Always introduces a dependent clause. انت هتلاقيها دايما في بداية dependent clause. طيب يا مستر ممكن تفهمني يعني ايه dependent clause؟ الكلاس يا اصدقائي هي الجملة اللي ليها subject وليها verb. يعني you start at the beginning دي تعتبر في الانجليش it's a clause. ليه؟ عشان ليها subject وليها verb. Everything ادي subject will fall ده يعتبر الverb. يبقى إذا يعني إيه clause؟ A clause is a sentence that has got a subject and a verb. وفي عندنا نوعين من الclauses. نوع اسمه dependent clause زي ما بنعرفين dependent يعني مستقل ونوع غير مستقل ونوع اسمه independent clause اللي هو المستقل. نقول تاني dependent clause هي الclause اللي ليها subject وليها verb لكن it does not give a complete thought. يعني مش بتدي فكرة كاملة. يعني لو أنا قلت لك you start at the beginning لو بدأت من البداية أنا عارف إن فيها subject وفيها verb فهل تنفع الجملة دي تقف لوحدها؟ لا. ليه؟ علشان دي dependent معتمدة على حاجة تانية. Everything will fall into place دي تعتبر independent clause. نشوف واحدة كمان you try دي تعتبر clause. You will never know it's a clause too. طب نشوف أنهي واحدة ممكن تدينا معنى لوحدها. You try لغاية ما تحاول يعني إيه اللي هيحصل؟ You will never know عمرك ما هتتعلم. يبقى في الحالة دي تعتبر dependent clause ودي independent clause. نرجع تاني للsubordinating conjunctions. بتيجي فين الsubordinating conjunctions؟ في بداية dependent clause. يعني أي جملة فيها because, until, as, since, when بعدها كله dependent clause والdependent clause هي الclause
that has got a subject and a verb لكن does not give a complete idea. لكن ال independent clause هي الكلاس اللي بتدي complete idea أو فكرة كاملة. ده النوع الثاني subordinating conjunctions. Let's move to the third type. The third type يا أصدقائي اسمه correlative conjunctions. Correlative conjunctions زي either or, both and, whether or, neither nor, not only but also, not but. ولو انت واخد بالك دايما ال correlative conjunctions they usually come in pairs بتبقى جزئين. Correlative conjunctions come in pairs and each word from the pair appears in a sentence to make them work. Correlative conjunctions connect to equal grammatical terms. يعني بتربط لي بين جزئين متساويين زي مثلا the pink sofa the purple one. ده يعتبروا جزئين متساويين. English literature art history. Whether you would want milk or ice cream. Neither Ireland nor Scotland. Not only the pink sofa but also the Tiffany lamp. Not the cheeseburger for me but definitely the fries. يبقى كده أنواع ال conjunctions coordinating. فاكرين يا أصدقائي الفان بويز. Number 2 عندنا subordinating اللي بتيجي في بداية ال dependent clause زي مثلا after I finish my class I will pray هصلي. Number 3 عندنا ال correlative conjunctions اللي دايما بتيجي in pairs أو جزئين. جاهزين للكويز؟ Let's go. Now let's do this quiz together. Identify the conjunctions in the following sentences. يا ريت كمان نحدد نوع ال conjunctions ايه. Number 1. Ashton and I will go out tonight. And it's okay. هل ده يعتبر and من الفان بويز؟ Yes. يبقى ده coordinating conjunction. After the movie, let's go out to eat. After وجاي في بداية dependent clause يبقى في الحالة دي ده يعتبر subordinating conjunction. Neither Sam nor Fanny ate lunch. Neither nor. Correlative conjunction. My true passion in life is writing, and I hope to get published soon. And coordinating. Susan makes good grades because she studies every night. Because subordinating. Either you will put forth effort in your classes or you will not do your best. Either or. This is called a correlative conjunction. Thank you. Let's move on. Number 8 يا أصدقائي prepositions أو حروف الجر. A preposition links nouns, pronouns and phrases to other words in a sentence. أنا بقول the book is beside the table. Beside is a preposition. She held the book over the table. Over is a preposition. She read the book during the class. She read the book during the class. هنا during تعتبر a preposition. طبعا عندنا different kinds of prepositions زي time prepositions وعندنا place prepositions عندنا direction preposition. time prepositions زي in on at والplace prepositions زي برضو in و on و at وكمان عندنا direction preposition زي I am going towards the house أنا رايح في اتجاه البيت. Number 9 interjections. interjections هي last أو آخر part of speech معانا النهاردة وأحيانا بنسميها exclamations. إيه هي interjections أو exclamations؟ It's a word ممكن تبقى phrase عبارة that expresses strong emotions. بنستخدمها لما يكون في strong emotions مشاعر قوية زي surprise, pleasure, anger. أشهر interjections في الإنجليش like oh my god I have lost my mobile أو hooray I have passed my exams. ودول interjections وفي interjections كتيرة جدا في الإنجليش language. وبكده يا أصدقائي نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. Let's do a summary together. في الفيديو بتاعنا النهاردة we have talked about parts of speech وقلنا in English language there are 9 parts of speech. Number 1 a noun. A noun is a name of a person, a place or thing. الpronoun هي replaces الnoun. الverb it tells about the activity بتقول لنا بنعمل ايه الاكتيفيتي او النشاط الاكشن اللي بيحصل.
adjective it's a word that describes a noun أو pronoun، لكن adverb is a word that describes verb أو ممكن توصف adjective أو adverb كمان. preposition أو حروف الجر اللي هي بتشو relation أو connection of a noun or pronoun with another noun. أنا بقول مثلا the book is on the table. on بتوضح العلاقة بين book وبين table. conjunction it's a word بنستخدمها to join the words أو phrases together. interjection اللي هي expression أو حتى sound which expresses sudden feelings or emotions. وآخر حاجة determiner اللي هي الأدوات زي أو and وany وevery وthis وthose اللي بتيجي to introduce a noun. وكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. لو عجبكم الفيديو بتاعنا ما تنسوش تعملوا سبسكرايب في قناة انجليزي تجريبي، وكمان نعمل لايك. ان شاء الله هيكون فيديوز تانية في الفيديو الجاي هنتكلم عن sentence structure and different types of sentences. Thank you for watching. Thank you for listening. Have a good day. Goodbye.